En plus de voir l'avantage de ne pas faire de brute de veterine si qu'on voit en épernivian s'inquiéter de la situation, risquant de jeter son nom et la liste des victimes. Le poison estate un angle de mort relativement pratique pour tout meurtrier en herbie qui souhaite éviter la prison. De fait, les tests toxicologiques de base ne sont pas tous suffisamment précis pour détecter un certain nombre de substances qui, en res, vont se sentir tout drôle puis tout mort. Bon, s'il y a suspicion, on finir par se faire progresser une batterie de tests complémentaires, mais s'il n'y a pas de suspicion. One. L'AIC. $6,000 fois plus toxique que le cyanure, l'AIC n'est davantage de rarement réversible, surtout quand elle est inhalée, ce qui fait qu'on balise tous à l'idée que des terroristes ayant la bonne idée de vouloir l'utiliser pour faire une attaque chimiquement else. Le truc, c'est que l'AIC produit des effets proches de l'auditus respiratoire, ce qui fait qu'il peut difficilement être détecté si on ne mène pas d'analyses précises. En plus, l'AIC coûte pas cher et peut se produire tout simplement. Stress. Two. La chloropicrine. Utilisé par Jean-Pierre Tribre pour tuer Geraldine Giraud et Cody Lobier en 2010, la chloropicrine est un poison puissant relativement méconnu des autres policiers. Dérive du chloroforme autrefois utilisé par les gardes chasseurs pour tuer des renards est désormais interdit mais c'est déjà utilisé comme gaz de combat, notamment pendant la Première Guerre mondiale. Sa proximité moléculaire avec le chloroforme est telle qu'on la confond souvent avec lui. Le chloroforme n'étant pas un produit même endormi de tuer quelqu'un contrairement à ce que les aventures de Tintin nous laissent penser. Pratique pour éviter d'être trop inquiet. Three. La VX. Utilise pour tuer Kim Jong-nam en plein aéroport Malais, la VX est un liquide dangereux haute toxicité qui provoque la mort en quelques minutes. Le truc, c'est que la VX est rare, si vous tuez votre voisin avec, il fait une attaque nerveuse bizarre, mais cela est pratiquer une autopsie sur une personne sans histoire pour essayer de détecter des traces du poison en vous avez une bonne chance de vous en sortir. 4. Le polonium 210 inches. Quelques milligrammes de poison radioactif suffisent à abattre quelqu'un. Le truc, c'est que les radiations induites par le polonium restent à l'intérieur du corps de la personne qui l'en a tué, du coup c'est coûtant pour en détecter la présence. Alexander Litvinenko et, potentiellement, Yasser Arafat pas orientez-vous en dire quelque chose. Five. Le thallium. Imaginez un produit transparent, sans odeur, sans gout, et dont les caractéristiques moléculaires ressemblent comme des gouttes d'oasis du sodium et du potassium qui sont présents en quantité dans le corps. Maintenant, imaginez que vous l'utilisez sur une personne qui n'est pas connue et envisagez les probabilités pour qu'une enquête soit ouverte. Bomédien aurait été tué avec du thallium, par exemple. Six. La Laurier Rose. L'ingestion d'un simple fil de laurier rose peut suffire à tuer un mec en déglinguant son activité cardiaque.
Soft Kali molecules key composant la Laurier rose citrus procesticils presents dans certains pilules servant a trader les insuffisances cardiaques. Vous voyez qui vaccin venir? Si par exemple vous voulez vous débrisser d'un violent qui a eu un souffle aussi sourd? Vous voyez? Seven. Le poison photolabel. Un poison photolabel est un poison qui se décompose acide colistate exposé à la lumière. Vous amenez un pot dans votre chambre noire, vous lui faites boire un petit verre dans lequel vous avez déposé un petit poison et hop. Vous le ressortez de là et appelez la police en pleurs. 8. La arsenic. Souvent considéré comme le héros des poisons pour son caractère difficilement détectable, l'arsenic est une belle carrière littéraire et criminelle derrière lui. L'occurrence de son utilisation a eu un peu moindre capacité de détection, d'autant que les symptômes d'un empoisonnement et l'arsenic sont connus, diarrhée et sanguinolents, vomissements and, ce qui peut mettre l'enquêteur sur la piste. La possibilité d'une exposition régulière et répétée est faible dos existeurs, mais s'il faut avoir le temps puisqu'une telle méthodologie criminelle fait reposer les espoirs d'assassinat sur le développement, chez la cible, d'un cancer. Nine. Les aconites. Les aconites sont des petites plantes que l'on trouve dans plusieurs régions du monde, notamment Tennessee. Elles sont pour certains stars toxiques, notamment en iodide racine. Un killer de racine d'aconite dans un whisky se fait largement et vous envoyer paters. L'aconite est quasiment indétectable et n'a pas de gaz mélange et de l'alcool, par exemple. Les laboratoires ne sont pas toujours équipés d'analyses nécessaires pour le détecter dans le corps d'une victime. Den. L'antigel. Ce qui est bien, avec l'antigel, c'est qu'on peut le mélanger et de l'alcool et des jus de fruits sans que personne ne s'en rende compte car un bon gros dérive du glucose, il y a un goût sucré. Sa consommation engendre des crises cardiaques. Infime ainsi assassins tumores pour être l'assurance vie attitudes entre 1993 et 2001 grâce à ce procédé pas mal foutu. Et elle ne s'est fait choper que la deuxième fois.